Hi, Assalamualaikum, and a very good morning. I bid to Sir Ami and all my friends. My name is Nur Emilia binti Wahab. My metric number is AS10215, and I'm from Group 16. Okay, today I will present you about topic on the role of water potential and also opening and closing of stomata. Let's move on to the role of water potential. What is water potential? Water potential is a measure of the potential energy in a water as well as the difference between the potential in a given water sample and pure water. Okey, sebagai contoh, waterfall. Air waterfall tu dekat bahagian atas, dia ada higher water potential daripada dekat bawah. Bawah tu dia ada lower water potential. Kenapa air terjun tu dia mencurah ke bawah bukan mencurah ke atas ke tepi ke? Sebab water potential bergerak daripada higher water potential to the lower water potential. Sebab tu air waterfall dia mencurah ke bawah. Like, water potential ni dia ada two factor yang determinekan water potential, which is water pressure across a membrane dan juga solid concentration across a membrane. Water molecule sendiri dia diffuse freely across plasma membrane from higher concentration to low concentration. Disebabkan itu, water flows passively. Term water potential itself is called movement of water. Water potential involve water pressure in addition of osmotic pressure. Seperti yang kita tengok pada gambar rajah, water potential is higher at roots as water move in by osmosis. Okay. As water enter a plant cell, dia punya water pressure increase inside the cell. Sebab tu kalau kita tengok dekat xylem dia lagi besar daripada xylem dekat leaf. Sebab dia punya water pressure dia increase dekat bahagian roots. Sebab water move by osmosis. Kalau kita tengok dekat kenapa dia water potential, kenapa dia osmosis then dia higher? Sebab seperti yang kita cakap tadi, water pressure, solid concentration across a membrane. Okay. Bila kita siram pokok, air akan masuk dalam tanah. Kan antara tanah dan juga roots dia ada plasma membrane yang akan halang. So, kan seperti yang saya cakap tadi, water molecule diffuse freely across plasma membrane from higher concentration to the low concentration. In the soil, higher water molecules than the water molecules inside the roots. That's why osmosis occur. Bila osmosis occur, water potential is higher sebab equal water potential inside and outside the cell. Lepas tu, kalau dekat leaf, kenapa water potential is lower? Sebab water escapes through stomata. Bila water escapes through stomata akan menyebabkan water loss. Bila water loss, air dalam inside the cell lagi rendah daripada air daripada luar. Sebab tu dia low water potential. And seperti yang kita bagi tahu tadi, water potential dia bergerak daripada higher to the lower region of water potential. Sebab tu air dalam pokok tu dia bergerak daripada bawah ke atas, daripada roots ke leaf. Let's move on to the opening and closing of stomata. Okay. Kalau kita pegang daun, kita kan akan rasa macam licin-licin tu kan. Licin-licin sebenarnya lah waxy particle untuk protect leaf against water loss. Okay.
Seperti yang kita tahu, fotosintesis dia perlukan karbon dioksida untuk penghasilan starch. Bila stomata close, karbon dioksida tak boleh masuk. Sebab tu bila fotosintesis occur, plant perlukan air yang banyak untuk remain the stomata to open, and nanti karbon dioksida akan masuklah dan berlakunya penghasilan starch dan seterusnya boleh menjadi sihat. Okey. Kenapa pokok yang dah layu tu dia tak boleh macam nak fotosintesis? Sebab dalam sel in wilting leaf tu dia ada penghasilan abscisic acid, which is ABA, untuk menyebabkan stomata tu untuk close. So bila close, there is no carbon dioxide enter, so there is no penghasilan starch. Okay, bila dekat tepi-tepi stomata tu sendiri ada macam guard cell. Guard cell ni bila water enter, dia punya radial expansion dia dilarang, sebab nanti kalau dia mengembang, dia akan menutupi stomata sebenarnya, sedangkan dia nak membuka stomata tu. Sebab tu lengthwise expansion of the outer walls is possible. Okay, there is a mechanism of stomata. Okay, seperti yang saya bagi tahu sebentar tadi, bila air masuk dalam guard cell and the tugal pressure increase, stomata akan open due to the entrance of potassium ion followed by the entrance of water. Yang kalau kita tengok dalam gambar raja tu, yang pink tu sendiri ialah potassium ion dan juga H2O. Yang biru-biru yang macam tu ialah vacuole. So bila air masuk dalam guard cell tu, dia punya tugal pressure increase in the vacuole tu menyebabkan pemanjangan pemanjangan guard cell. Okay, the vice versa dia pula, when water exit the guard cell and tugal pressure decrease, the stoma close due to the exit of potassium ion followed by the exit of water. Kalau kita tengok, dia tutup sebab dia punya guard cell sendiri dia shrink. So dia akan tutup, dia tak mengembang. Okay, saintis berkata potassium ion ni dia akan accumulate dulu dekat guard cell bila stomata open. Lepas tu seperti yang kita tahu, potassium ion ni dia a large molecule, which is tak boleh sesuka hati nak enter plasma membrane. Sebab plasma membrane kan dia semi apa tah. Lepas tu kan diperlukan active transport untuk masuk. Sebab kita tahu juga water semi permeable. Water sendiri dia senang nak masuk. Sebab tu dia perlukan potassium ion ni, dia perlukan energy untuk active transport tu lah. So sebab tu lah water pun ikut sekali by osmosis and stomata will open. Another observation pula, hydrogen ion accumulate outside guard cell as potassium move into the stomata. Hydrogen ion dalam water dia accumulate outside. Dia accumulate, so menyebabkan higher concentration of hydrogen ion. Okay, bila dekat dalam guard cell tu, dia punya hydrogen ion punya concentration rendah. So that's why dia establish an electrochemical gradient which allow potassium ion untuk masuk by channel protein. Kan seperti kita tahu, water molecules kan dia higher concentration to the lower concentration. Begitu juga dengan ni. So that's all from me. Thank you.